Bangladesh, considered one of the 10 most highly vulnerable nations, adversely impacted by climatic stresses and extreme weather. A situation made worse because of Bangladesh being densely populated and with a large portion of its population dependent on natural resources as their only source of survival and livelihood. Past climatic shocks have exerted a heavy toll on lives and livelihoods in Bangladesh, and future shocks and stresses are predicted to result in increased flooding, riverbank erosion, and salinization of water resources. Meet Rashid Alam Bhuyam. Hi, I'm Rashid Alam Bhuya. I teach political science at the University of Dhaka. I came Dhaka in 2001 for studying. After finishing my study, now I joined at the Department of Political Science at my university. I also involved with the research project of Refugee and Migratory Movement Research Unit. We are doing research on climate change related migration in Bangladesh. And let's join us as we explore, is climate change causing people to migrate? The Refugee and Migratory Movements Research Unit of the Dhaka University, which along with the University of Sussex has recently completed a study on climate change and its impact on human migration. Rashid Alam has agreed to take us with him to the remote corners of Bangladesh to see firsthand what climate change is doing to those living dependent on nature. The research seems to highlight the multifaceted role that migration plays as a response to environmental stresses and shocks, ranging from a failure to adapt to a proactive adaptation strategy. To understand how migration works as an adaptation strategy and also see what makes Bangladesh highly prone to cyclones and floodings, we first visit the district of Shatkhira. Traveling through the country where 80% of the land area consists of floodplains of the major rivers including the Ganga, Brahmaputra and Meghna, all of which are highly prone to flooding. As the rivers flow out towards the sea, the coastal villages in the delta like Gobura in Shatkhira are surrounded on all sides by the rivers. These delta islands lie close to the Sundarbans, the world's largest mangrove forest, and the Bay of Bengal, making them most vulnerable to tropical cyclones, water and soil salinity, erosion and coastal flooding. On the 25th of May 2009, Cyclone Aila caused a tidal wave that completely flooded the villages and left fields waterlogged for many months, leading to a complete salinization of water sources and soil. Environmental changes after the disaster have also contributed to changes in the microclimate. Cyclone Aila affected 3.9 million people. An important observation worth noting is that the people of Shatkhira have been asking for support to improve control on their surrounding areas, give us higher flood walls, give us an evacuation center, and most importantly, give us opportunities for earning an income. গরমে ধান কাটতে যায় রে ভাটার সময় আসলে ভাড়া যায় যখন ভাটায় কাজ করে তখন 6 মাস পরে আসে যখন ধান কাটা হয় ধান কাটতে যায় তখন হয়তো 4 মাস পরে আসে তিন রান্না করা থাকা তার সময় মতন আসি ঘর আমরা চলে যাই মাঠে কাজ করতে ওই যায় যেতে জেলুটি যায় Muhammad Didarul Islam, part of the Munda tribal community, feels that they are most at risk. Even within Gobura, their community is further marginalized. As a community leader, he wants to raise awareness among the policymakers on what they need for them to survive. আসলে ওই কথা তো বলতে গেলে আমাদের তো ওই থেকে একদম হতাশা আমাদের এই দ্বীপ ইউনিয়ন যদি আবার এরকম ধরনের জলোচ্ছ্বাস হয় পানি বৃদ্ধি হয় আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া আর বিকল্প কোনো পথ আমাদের ভিতরে নেই
আর যদি বেশি গেলাম তো সেক্ষেত্রে জীবন জীবিকার জন্য এই নিয়ে তো বাইরে ছুটতে হবে, আয় ইনকামের জন্য, বাচ্চা কাচ্চা পোষার জন্য, মা বোন পোষার জন্য, তাদের লেখাপড়া, তাদের বাসস্থান, এসবগুলো করার জন্য তো করতেই হবে। আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের এই ইউনিয়নটা বাঁধের ব্যাপারে। এই বাঁধটা আমাদের উচ্চতা যদি 20 ফিট হয়, হাইটটা তোলাটা যদি আরো 50 ফিট বৃদ্ধি হয়, মানে 60-এর জায়গায় যদি 100 ফিট বৃদ্ধি হয়, হাইটটা যদি আপনার 20 ফিট হয়, তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে এই এলাকায় আরো 10-20 বছর বা 20-40 বছর বসবাস করা প্রয়োজনীয়। তার পাশাপাশি জলস্বাস্থ্য দিতে তার বেশিও যদি হয়ে যায়, আমাদের এলাকায় কোনো সাইক্লোন সেন্টার তেমন ধরনের নাই। যে সাইক্লোন সেন্টার যদি আমাদের একটু ঘন ঘন সাইক্লোন সেন্টার হয়, তো ঠিক ওই বিপদ সময় বাচ্চা কাচ্চা, মা বোন সবাইকে নিয়ে যদি সেখানে উঠতে পারি, তাদের জীবনটা আমাদের সেই মৃত্যুর এর থেকে, কবল থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেতে পারে। এইটা তো বড় প্রবলেম। আচ্ছা, এই কর্মসংস্থান এইটাই তো বড় প্রবলেম। আপনার পেটে যদি ভাত না থাকে কোনো কিছু ভালো লাগবে না। পেটে ভাতের জন্য মানুষ চুরিও করে, ডাকাতিও করে, আবার অস্ত্রণে সন্ত্রাসীও করে। বাচ্চা কাচ্চা যখন ভাত বলি কাঁদবে, তখন তার তো কোনো একটা কিছু করতেই হবে। আচ্ছা, জি, এইটাই হচ্ছে আমাদের মেন সমস্যা। এই কর্মসংস্থার উপরে যদি এমন ধরনের কোনো সরকার বা কোনো সহযোগিতা দাতা গোষ্ঠী যদি আমাদের এই এলাকাটা খুব ভালো একটা কর্মজীবী ব্যবস্থা করতো, তাহলে আমাদের এলাকার এই যে অসহায় মানুষগুলো অনেকটা জীবন জীবন নির্বাহ করে সুখী শান্তিতে দুদিন বাঁচলেও সে দুদিন একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকতে পারে। Without the economic opportunity and a lack of solutions for the community to feel secure, there are many families that have decided to migrate, but there are many who have decided to stay. For Noori Begum, her family has experienced both. The elder of her two sons decided to go, and the younger one decided to stay. Her eldest, Abdul Noor, a father of 4 girls, left with his wife and daughter to Khulna, where his father-in-law owns a house and promised him access to a few odd jobs. But now he is ready to move back. আগে জঙ্গল করতাম, জঙ্গলে কাজ কাম করতাম, করতে করতে সেখান থেকে আইলা আসলো। আইলা আসার পরে মানে তো দেশ বুড়ি গেল। আচ্ছা আচ্ছা। পুরো বুড়ি গেল দেশ যাওয়ার পরে আমার এই বাচ্চা কাচ্চার হলো জ্বর, অসুখ বা গা পাজরা, পানির সমস্যা, খাওয়া দাওয়ায় বা চালির সমস্যা, সব দিকের সমস্যা। এই জীবনটা হলো বিশাল কষ্টের জীবন। কষ্টের জীবন বলতে দেখা যাচ্ছে আমি জঙ্গলেতে যা নিয়ে আসি তাতে আমার সংসার চলে না। জঙ্গলেতে যা নিয়ে আসি তাতে আমার সংসার চলে না। এই কারণে আমি দেখলাম যে এতে হবে না, না হলেও তারপরেও 2 বছর কষ্ট করেছিলাম ওর জায়গায়। এই কারণে আমি ওখান থেকে চলে আসি, এসে এই খুলনায় টুকটাক এখন ব্যান চালাই। আমি মনে করেন যে আমার বাচ্চা কাচ্চা পড়াশুনো দিয়ে, খাওয়া দাওয়া দিয়ে, তাতে আমি দেখা যাচ্ছে এই জায়গায় থাকলে বা আমার বাচ্চা কাচ্চাটাও একটু শিক্ষিত হবে, লেখাপড়া শিখবে। আর ওখানে থাকলে আমার বাচ্চা কাচ্চা তো লেখাপড়া শিখবে না। এই কারণে আমি এখানে চলে আসি। ঠিক আছে, ওখানে থাকলে আমার এই মেয়েরা লেখাপড়া কিছু শিখবে না, সবাই ওই নদীতে কামাই করার তালে থাকবে। আচ্ছা, ওখানে আছে আমার মা আছে, আমার ভাই আছে, আর 2টো ওয়াইফও আছে, আর ভাইয়ের স্ত্রী আছে। ওরা কি করে? এখন আমার ওই বাড়িটা জঙ্গলে যায়, টুকটাক ওরা জঙ্গলে যায়, জঙ্গলেতে যা হয়, আর নিজের একটু জায়গাটাকে আছে সেটার পরে খাওয়া দাওয়া করে থাকে। Whenever people are in stress, they do use migration as one of the adaptation tool. In the climate change scenario as well, people are using migration naturally, intuitively. They are just migrating. Few of them are migrating and bringing in income to family coffers. That's happening. But then when people migrate on their own, most of them are migrating into informal sector, and the work condition and everything in those sectors are appalling. There has to be an internal migration policy that looks after the interest of construction workers, rickshaw pullers, domestic workers, brick-in workers, all these types of workers. And currently, even those who are recognized as formal sector work like garments, you have seen how even bringing in order and work condition, trying to providing a minimum wage is so difficult in the context of Bangladesh. So in that scenario, if we don't have an internal migration policy to look into the interest of these group of people, will be very tough. So it is the time for civil society organizations to really push government to come up with a
internal migration policy, and then bring all the informal sector employment as formal sector employment and bring them under labor law. And also we have this overseas employment policy. In that overseas employment policy, climate change is not covered at all. So we also think that government should match climate change with its overseas employment policy, and that takes us to a scenario where technical training centers, Probashi Kollan Bank, all these we can take to close vicinity of climate induced migration areas. So that way migration won't be just a coping strategy. Migration can be an adaptation or resilience building tool. Abdul Noor has travelled back to meet his mother Noori Begum and younger brother Alam. এখানে আর ওই নদীতে জাল টানি ও 50 টাকারও হয়, কোনোদিন 100 টাকারও হয়, কোনোদিন 20 টাকারও হয়, কোনোদিন 10 টাকারও হয়। সময় যে সময় ওই দিক থেকে পানি আসতে না গেল, ভেঙে গেলে পানি আসতে না গেল, তখন এই দুই মাইয়ে আর ওই ছোট ছেলে ছিল, ওই দুই ছেলে ছিল জঙ্গলে না, ঘের সব পুকুর ঘাট ঘের মেয়ের সব বুড়ি গেছে। আর ছেলেপিলির অসুখ বিসুখ হইতে না গেল, নোনা পানিতে গা ধোয়াইয়ে, তখন ওই ছেলেপিলি নিয়ে শ্বশুর বাড়ি, ওখানে ওনার শ্বশুর বাড়ি আছে, শ্বশুর বাড়ি আছে, শ্বশুর বাড়ি পাড়ি গেলাম। হ্যাঁ, ওখানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তুই যাও কিনে গিয়ে থাকবি যা, আর আমরা এদিকে ঝাই করি। আচ্ছা, সংসার দেখা যাচ্ছে আমি যাই ইনকাম করি সেরকম ইনকামের সংসার খুব একটু ঠেকাবাদার মধ্যে যায়, সঠিকভাবে চলে না সংসার। আচ্ছা, একা ইনকাম করি, 5জন 6জন লোক সংসারে, আচ্ছা, একা ইনকাম করি ঠিক মতন হয় না। আমি জঙ্গলে যাই, ওখান থেকে কাঁকড়া মাকড়া ধরি, পোনা টানা ধরি, তাই বাড়ি নিয়ে আসি। বাড়ি যে সময় থাকি সে সময় জালমাল টানি সেই সময়। দিন দেখা যাচ্ছে কেনে কোনোদিন 50 টাকা হয়, কোনোদিন 100 টাকা হয়, আচ্ছা, কোনোদিন 10 টাকা হয়, কোনোদিন 20 টাকা হয়, এরকম। ওই পুকুর ওই ভিটিটা ডুকুনের মধ্যে একটু আছে, তাই ছাড়া আর ওই পুকুরে চাষ তো হয় না। ওই দেখা যাচ্ছে একটু মাছ শাক ছাড়িয়ে আমরা নিজেরা খাবার জন্য, কোনো বেচাকেনা করা যায় না। Though his one son Abdul Noor already moved, and he said he want to come back if there are some economic opportunities here. But Noori Begum mentioned that if the climatic stress or climatic events increased in the future, they have no other options to leave the village or leave their homeland to the other places. They have also some intention, if the climate stress continued, they have no other options to either move the villages. Bangladesh is one of the largest manufacturer of ready-made garments products. You know, every year the country earned a lot of foreign currency through this sector. A huge workforce involved in this sector. Every year, a lot of people come to Dhaka to get employment in this sector. We are looking for a female in Satkira who also getting employment in ready-made garment sector in Dhaka. এখানে আমাদের এখানে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, আইলা ঝড় হয়েছিল, হওয়ার পরে আমাদের ঘর বাড়ি সব ভেঙে গেছিল, জীবন জীবিকার খুবই সমস্যা ছিল। পরে ঢাকা থেকে চলে গেছিলাম, যাই ওখানে 3 বছর আছি, গার্মেন্টসে কাজ করি, নিজে আয় করি নিজে। আছে অবশ্য আমাদের পাশাপাশি কয়েকটা মেয়ে আছে। আমি প্রথম গেছিলাম এখান থেকে আইলার পর আমি গেছিলাম, পরে 2500 টাকা বেতনে আমি ঢুকে 2 বছর কাজ করছি, কাজ শিখছি। শেখার পরে আমার এখন 4000 টাকা পর্যন্ত বেতন আসছে। যাইতে চাই, এখনো যাইতে চাই, যে এরকম এলাকা অবস্থা এখনো তো ভালো হয় নাই, হচ্ছে না। তা আমরা তো এখানে থাকলে অনেক সমস্যা হচ্ছে, তো আপনি আমাকে একটু নিয়ে চলেন। People are losing their livelihoods in the local areas. So when you think of migration, migration does take place because of social, political, economic or gender related reasons, and who will migrate and who will not migrate is determined by the family structure as well as economic power, everything. But on top of all these things, in fact, climatic stresses are putting and acting as an influencing factor. Because people are losing their traditional livelihoods, then people are, I would say, to some extent forced to move. To some extent, people try to stay put in the same area by letting 1 or 2 people
member of the household to move. So that is why we are saying environment and climate change is a major influencing factor which affects migration decision of a particular family. We travel back to Dhaka to meet with the Secretary in the Ministry of Environment and Forests, Government of Bangladesh. Bangladesh is one of the most vulnerable countries in the world, and we are less emitters but worse victims because of climate change. If the homesteads of the people living in the coastal areas go under the river, they are bound to shift from that area to urban area. Firstly, they change their homestead from rural to urban area, that is sub-district, which we call Upazila, and for their livelihood and alternate income generation. If they find their alternate income generation, they live there, and if they don't find their livelihood or alternate income generation in the urban areas or semi-urban areas, finally they come to Dhaka and live in the slum areas and change their professions, and they remain to stay in Dhaka city. They are using migration as adaptation tool to secure their lives and livelihoods and to ensure better quality of life. I think it's a timely study by Ramru. Rashid now takes us to Dhaka's hub for migrants, the cycle rickshaw stands. Rashid is looking for one stand in particular, the Manu Bhai rickshaw stand. Here, migrants from the northwest part of Bangladesh find easy employment due to a social connectivity with Manu, the man who runs the stand and comes from the same district. Salauddin is now one of the 500,000 rickshaw pullers in Dhaka. He works for about 12 hours a day for at least 20 days without a break. And once he feels that he has collected enough money, about 6,000 to 7,000 Bangladeshi taka, he starts his monthly journey. আমার বাপের সাথে আমি আগে কাজ করতাম কৃষি কাজ এখন হয় না আপনার বৃষ্টি টিষ্টি হচ্ছে না 2-3 বছর ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না মানে আপনার কৃষি কাজ করতে লাগলে তো পানি টানি যখন না হচ্ছে তখন আপনার খরচ হচ্ছে বেশি সংসার চালাতে পারছি না তখন আমি কিছুই শুনিনি এলে এখন আমার মনে হয় যে ওপর আল্লাহ পানি দেয় না এখন কি করব আমাদের কষ্ট হচ্ছে আমরা কি করব পানি না হলে তো আমাদের আর কোনো হাত নাই যে আমরা নিজে আমি যাব ঢাকা রিকশা চালাইতে খুব ছোট থাকতে আমি আসছিলাম ঢাকাতে রিকশা চালাইতে বাড়িতে যাই ধরেন 15 দিন 20 দিন পর পর যাই আবার যাই দেখি ধরেন যে দেশে কোনো কাজ কাম নাই পানি টানি হয় না ব্যাক মরুভূমি হয়ে আছে কোনো কাজ নাই তখন আবার ঢাকা আসি The economics are simple. For Salauddin to make any money for his family, he must first pay 100 taka for the rental of the rickshaw and then another 100 for his stay and food. Whatever he makes above this is what he will take back home. There are two dominant types of migration. One is international migration and the other is internal migration. In internal migration context, you would see two different types. One is rural to urban migration and the other being rural to rural migration. So if you talk about rural to urban migration, people from different districts, different parts of the country come to major urban centers where these industries are located. So that is one type of dominant migration, internal migration in Bangladesh. And the other is rural to rural, it's more of seasonal migration. So people, when they don't have local livelihood options in their origin areas, they move to other districts where there is, during the season of harvest season or rowing season, they go there and work for a month or so and then come back to their area of origin. So this is how the seasonal migration works. Salauddin has agreed to take Rashid with him on his monthly migration from village to the city, an unending cycle from his village to the city and back. At home, his wife Nasreen Begum and 3 children
eagerly wait for him and the money he earns, without which they will not be able to survive. Now in his early 30s, Salahuddin has been doing this for the last 13 years. For Salahuddin and his family, their problems seem to have started a decade or so ago when the water table started to decline, and at the same time the rains failed them. For a country dependent on rain-fed agriculture, this spelled disaster. The men of the region had no choice to move to nearby towns, districts and large cities to look for work. গ্রামে ধরেন আবাদ পানি নাই, কাজকর্ম নাই, তখন ঢাকায় চলে যাই। দেশের আরও 5 ভাই যায়, যাদের ধরেন জমি জমা নাই, কাজকর্ম নাই দেশে, তখন ঢাকায় চলে যায়। কেউ রিক্সা চালাতে যায়, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজে যায়। ওই জন্য পাঠাই যে ঢাকা চলে যাও, দেশে থেকে কি লাভ, কাজ নাই কর্ম নাই, ঢাকা চলে যাও। Of course, not all migrants work in such small migration cycles, nor are they lucky to be able to travel back home once a month. Ziaur Rahman has been migrating for about 15 years now. He has been to Dhaka and has travelled internationally to Dubai as well. Today he juggles 2 jobs, the first as a rickshaw puller and the second as a mason in one of Dhaka's new suburbs. Zia comes from Shibganj, a sub-district of Chapai-Nawabganj, which is located on the banks of the river Padma close to the Bangladesh-India border. A part of the delta, his village is in a low-lying flood and erosion-prone area and is surrounded by water for most of the year. The village faces severe riverbank erosion. Riverbank erosion is believed to displace between 50 to 200,000 people in Bangladesh every year. A mid-1980s study in Kazipur sub-district showed that 2/3 of the inhabitants of the Yamuna-Brahmaputra floodplain experienced displacement at least once. About 17% thrice and 15% of the population faced it 10 times. In 1988, 1998 and 2004, more than 60% of the country, or an area of about 100,000 square kilometers, was inundated for nearly 3 months. The 1998 flood is considered the worst calamity in Munshiganj and Chapai-Nawabganj, affecting 15 million people. The villagers feel in the last 20 years the width of the river has expanded to over 2 miles. In this process, Chorka Union of Chapai-Nawabganj, a char area that emerged on the river Padma in 1970, inhabited since the early 1980s, has lost much of its land. The villagers said of the original 18,000 acres of land that belonged to the union, only 2,000 acres is left. The rest has been taken away by the river. I think Bangladesh government, also the donor community, is very much targeting their activities into creating local level livelihood, because you understand that we have been successful in reducing death rate, disaster risk reduction. Those things are working quite well, and you can see over the years the death rate is reducing. But when you think of livelihood, it is very difficult to recreate livelihood. And what you see in the context of Bangladesh, there is this BCC SAP, that is the Strategic Action Plan for creating local level adaptation programs. Then you have CDMP, that is also targeted for creating local level employment, and government has also come up with trust fund, and that is also trying to create local level employment. But our research shows that all these local level employment generation avenues create only very little income, and also like drought resistant rice or
saline tolerant rice, all these production is much less when you compare to the production of others what they were used to before. Under such circumstances, I think people on their own has chosen that a section of them would migrate and send certain remittances to these families and then try to sustain with the economic hardship that they are into. But government so far is not looking at migration, rather government is thinking that all their interventions are targeted towards so that people don't move from the area. I think donor community also by and large think in that direction, and that is where we come in, that don't think of migration as a threat. Think of migration as one of the strategy that can help people to cope under a changed situation where climate stresses are making their lives difficult. We follow Zia in Dhaka, working as a mason and moonlighting as a rickshaw puller. Huge amount of people, huge chunk of people usually migrate internally from one district to another districts, and they have no other options in their villages. They used to come to urban areas for better income. So these people have no rights, no government have no policy option for them. They are ignored. They are doing their job as they like it, they have it. So they are victims of unpaid salaries, they are victims of low salaries, they have no other options. They are also been exploited by the law enforcing agencies in many instances, especially by the rickshaw pullers. Migration is a manifestation of many reasons: social, emotional, cultural, individuals' attitude. All these contribute to migration decision. And when it comes to climate change, it becomes more complicated how it interacts with all those reasons and produces migration decision. So I think it's very important that we look into all these nuances of climate change and migration so that we can establish a link between climate change and migration, and then ask government to come up with proper policies that looks into migration as one of the adaptation tools rather than looking it as a threat where all its NAPA or BCCSAP, all other policies are treating migration as a threat. That the climate is changing, and with it we are experiencing unprecedented weather systems, is evident. It is also a warning for us to pay heed to and understand what impacts will climate change have on human life.